ডিয়ার ভিউয়ার্স, আজকে আমরা ফটোশপের মাধ্যমে ডিজিটাল পেইন্টিংয়ের আরেকটা ড্রয়িং করব। প্রথমে আমরা নিউ ফাইলে যাব, দেন আমরা ডকুমেন্টের নাম দেব ন্যাচারাল ফরেস্ট ড্রয়িং, যে কোনো একটা নাম দেন। তারপর উইথ 1600, হাইট 900 পিক্সেলে, দেন RGB কালার, ক্রিয়েট। ডকুমেন্টটা ক্রিয়েট হওয়ার পরে আমরা ব্লেন্ডিং অপশনে যাব। ডকুমেন্টটা প্রথমে আনলক করে নেব, দেন তারপর ব্লেন্ডিং অপশনে চলে যাব। ব্লেন্ডিং অপশনে যাওয়ার পরে আমরা একটা কালার নেব, গ্রেডিয়েন্ট কালারটা নেব। এখানে আপনাদের পছন্দ মতো একটা কালার দিয়ে দিবেন। দেন ওকে। তারপর আমরা এখানে নতুন একটা লেয়ার নেব। নতুন একটা লেয়ার নেওয়ার পরে দেন ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পরে আমরা একটা ট্রি নিব। এখানে এখানে ক্লিক করব, ট্রিটা একটু সাইজটা বড় করে নেব। এখন আমি কিছু ব্রাশ নিয়ে আসবো। এখানে আবার ব্রাশ চলে যাব। তারপর আমি আরেকটা ট্রি নিয়ে আসবো। এই ট্রিটা নিয়ে আসি, আরেকটা লেয়ার নেব, নতুন করে আরেকটা লেয়ার ওপেন করব। তারপর আমি এখানে ব্ল্যাক কালারটা সিলেক্ট করব, দেন ওকে। তারপর ছোট করে নেব। ছোট করব।
আমি এই লেয়ারটাকে হচ্ছে নিচে নিয়ে আসবো। দেন হচ্ছে এখন আমি এখানে কিছু ফ্লাওয়ার নিয়ে আসবো, কিছু ফ্লাওয়ার ইফেক্ট দিব, নতুন আরেকটা লেয়ার নেব আমি। দেন হচ্ছে আবার হচ্ছে ব্রাশ টুল, দেন হচ্ছে ফ্লাওয়ার ইফেক্ট, আমি কালারটা হচ্ছে একটু এই কালারটা দেই। তারপর হচ্ছে আমি আবার একটা নতুন লেয়ার নেব। দেন হচ্ছে আবার ব্রাশ টুলে যাব, ব্রাশ টুলে যাওয়ার পরে এখানে কিছু অ্যানিমেল নিয়ে আসবো। আবার ব্রাশ টুলে যাব, সেখানে সফট ব্রাশ টুল সিলেক্ট করব। দেন হচ্ছে আমি কালারটা একটু ইয়েলো কালার নেব। ইয়েলো কালার নেওয়ার পরে অপাসিটি কমিয়ে দেবো, অপাসিটি 5% রাখলাম। ব্রাশটা একটু বড় করব। দেন হচ্ছে হালকা করে একটু ব্রাশ করে নেব, অপাসিটিটা একটু বাড়ায় দিই, আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন সেটা। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ।